Good afternoon, guys. Yeah, guys. In the last class, we have completed our experiment 5. The following training examples map descriptions of individuals onto high, medium, and low credit worthiness. Input attributes are from left to right. So this has been described, and we have to find the unconditional probability and conditional probability. Okay. So as I am telling you, so some attributes are conditionally independent and some attributes are unconditional independent of itself. Okay, by using Bayesian belief networks. So here we have used only the simple concept, that is probability, to find the unconditional probability and the conditional probability by using conditional probability and without using any condition. Okay, so that is about the fifth experiment. Next is implement linear regression using Python.
ఇన్స్టాన్సెస్ నేను టెస్టింగ్ కి యూజ్ చేశాను. ఓకే, సో ఆ 4 ఇన్స్టాన్సెస్ డివైడ్ అయిపోయి మనకి గ్రాఫ్ వచ్చేసింది. Okay, now I'm using test data by using linear regression model. What has happened? Remaining two instances also plotted on the graph, and it is divided into two parts, as one plotted on the x-axis and one plotted on the y-axis. One data plotted on the y-axis. So you can see here, what is our first instance? 0, bill is 34, tip is 5. So you can see bill is 34 and tip is 5, that is plotted. Okay, the first dot you can see, and next 108, 17. So 108 and 17. Top dot you can see, the top dot which has been plotted, that is the second instance. Next is 64, 11. So 64, 11 has divided into test data. Okay. Third instance it is divided into, third instance it is taken as test data. Next is 88, 8. 88, 8 also. 88 is 88. Yeah, 88, 8 is taken as training data. Okay. Fourth instance is taken as training data. And fifth instance also taken as training data, and sixth instance is taken as a test data. So what it will do, it will take random data as a test data and random data for training data, and it divides into different clusters. Okay, so whatever the data which we are having, that is divided into two groups as randomly. So it picks random data for the train data, and it takes random data for the test data, and it classify the data into two parts. So this is about linear regression, how to classify the data, how to group the data by using linear regression model. So this is about your sixth experiment.
Only remaining are three experiments, 7, 8, and 9. Okay. So in the morning class, we are discussing, come back to the theory class. So in the morning class, we are discussing about Bayesian belief networks. So the difference between Navy-based classifier and Bayesian belief network is nothing but in Navy-based, you will be using conditional independent. That is, one attribute is independent of itself. It is not dependent on other. Okay. At that place, we will be using Navy-based classifier and connecting the Navy-based classifier in Bayesian belief. We will be using both conditional independent and conditional dependent. We will assume the attributes or the variables as conditional independent and conditional dependent in both the ways. So if you're having any data, okay, so in that particular data set, some variables will be used as considered as conditional independent and some variables will be considered as conditional dependent. So based upon the data, we have to find the probability for the new instance to which particular outcome or class it belongs to. Okay. So if you see in the diagram, so this is the diagram. How belief, Bayesian belief networks are represented. Okay. So how these are represented means by using a cyclic graph. A cyclic graph అంటే ఏంటి అని అంటే this is a cyclic graph. One more example I'll give you. So if you take, you're having three variables, three A, B, C. You're having three variables. You can assume A, B are independent variables. C is dependent variable on these two. Okay. So A and B are independent variables. C is dependent on AB. Okay. And this can be represented in this way also. So this is called as a cyclic. Why? Because it is not having a cycle in between all the variables. That's why it is called as a cyclic graph. Directed acyclic graph. Directed acyclic
graph, that is DAG, directed acyclic graph, which does not have any connection between all the variables. Okay, if you take A, B, C, so this is connected with this, and this is connected with this, and this is connected with this. So this is also a cyclic graph. There is no cycle in between all the variables. Okay, if you take A, B, C, this is connected in this way, this is in this way, and this is in this way. So in this, what has happened? All the variables are connected to each other. So this is called a cyclic. This is also a cyclic. This is also a cyclic. But this is cyclic. Why? Because it forms one cycle in between all the variables. Okay. So here in Bayesian belief, we will be using DAG, that is directed acyclic graph. And it will consist of probability table of for the different nodes. Okay. And its characteristics are, it should have prior knowledge of the domain. When we apply Bayesian belief network, it should have prior knowledge about the data set or domain what we are using. Okay, and it can handle for missing values and incomplete data also. One particular disadvantage is there, that is constructing DAG is very complex. Constructing directed acyclic graph is very complex. Why? Because if you take the example of patient's data, ఓకే, ఒక హాస్పిటల్ కి n నెంబర్ ఆఫ్ పేషెంట్స్ వస్తూ ఉంటారు. ఓకే, and they will have different diseases, and they come and go, and they will have different types of diseases. So considering many factors, that is all these factors, considering all these factors, and constructing DAG will be difficult for this particular data. ఎందుకంటే వస్తూ పోతూ ఉంటారు, ఒకరికి ఒక డిజీజ్ ఉంటుంది, ఇంకొకరికి ఒక డిజీజ్ ఉంటుంది, ఇంకొకరికి ఇంకొక డిజీజ్ ఉంటుంది. ఓకే, those diseases will be connected with different test options. So likewise, okay, so constructing between them will be very difficult. Giving the relation between all these things will be difficult. Okay, so that is nothing but forming of DAG will be difficult by using Bayesian belief network. So this is one disadvantage. So why we are calling it as belief networks? Why? Because if you take two variables, that is x determines y, ante x determines y, or y is dependent on x, the probability of y is dependent on the probability of x. The probability or belief of the parent existing will determine the probability of the child existing. So what we are doing here, it is providing some belief. Some variable is providing belief here, some confidence by stating the dependence. By stating the dependence, it is saying, it is providing some belief between different variables. So by assuming there is some dependence between some variables, that's why it is called as belief. Bayesian belief networks.
determines lightning, lightning determines thunder, or thunder is dependent on lightning, or you can say lightning is dependent on storm. Okay. Now if you see campfire, campfire is conditionally dependent on an Bastur group. So these two determine the conditional dependent. These two are conditional dependent determines the campfire here. So campfire is dependent on its predecessors. These two are predecessors. Okay, and the campfire is conditionally independent. This is conditional. They don't have any relation. Those are independent. Okay. So here if you see what we are doing, we are assuming some variables as conditionally independent and some variables as conditional dependent, which you are having. This indicates the variables, different variables, and all the arcs, whatever the arcs which are there, the edges between the nodes, they are all called as dependencies. So this is the representation. And the conditional dependency in between different variables. Okay. So here the Bayesian belief network is in figure represents the joint probability distribution over the Boolean variables from all these variables. Consider the node campfire. You can consider the node campfire. The network nodes and arcs represent the assertion that campfire is conditionally independent of its non-descendants. So in the morning I have told you probability of occurring storm and probability of occurring Bastur will increase the probability of occurring campfire. Okay, so that means nothing but this means that once we know the value of the variables storm and Bastur, the variables lightning and thunder provide no additional information about campfire. So what it is, we know the value of storm here and we know the value of Bastur. Then we can access the impact on the campfire. But lightning and thunder does not give any information about the campfire. Why? Because they are independent of their own itself. Why? Because campfire is conditionally independent of lightning and thunder. Okay. So on the right hand side, you can see one table here. So here setting up campfire.
If it is yes, then it is denoted by C. If it is no, it is denoted by this symbol. This is no. Yes అంటే C గా denote చేస్తాం. No అంటే ఈ సింబల్ యూజ్ చేసి ఏ పర్టికులర్ వేరియబుల్ కి అయితే ఆ పర్టికులర్ వేరియబుల్ కి విల్ బి యూజింగ్. Not, no. Okay. So now we are forming a table for campfire. So if you see here, probability of setting up campfire, ఇక్కడ ఈ క్లియర్ గా ఉంది. Probability of setting up campfire given storm and bus tour group occurring together, its probability is 0.4. రెండు ఎట్ ఏ టైం అక్కర్ అవుతుంది, దాని ప్రాబిలిటీ ఎంత 0.4. క్యాంప్ ఫైర్ ని సెట్ చేయడానికి. ఓకే, ఇక్కడ ఇంకోటి ఏంటి అంటే క్యాంప్ ఫైర్ సెట్ చేయడానికి బస్ టూర్ గ్రూప్ డి నాట్ అరైవ్, ద ప్రాబిలిటీ ఈస్ 0.1. ఒకటి అక్కర్ అయింది, ఒకటి అక్కర్ కాలేదు అంటే మనం యూజ్ చేసాం ఎస్ అండ్ నాట్ సింబల్ యూజ్ చేసాం ఇక్కడ. సో దిస్ ఇస్ దట్. సో ఇన్ దిస్ వే we will be forming the table for in all the variables in the graph. So inkoti enti probability of setting up campfire when storm not occurred but bus tour group arrived, the probability is 0.8. In the same way, probability of setting up campfire okay. So when storm not occurred, 2. Campfire yes, కానీ రెండు అక్కర్ అవ్వలేదు, దాన్ని 0.2. So once again I'll repeat it. Campfire అక్కర్ అయింది ఎస్, అది C గా డినోట్ చేసినాం, అది దీన్ని no గా డినోట్ చేస్తాం. వాల్యూస్ campfire అక్కర్ అయింది కానీ అండ్ బస్ టూర్ కూడా అక్కర్ అయింది, దాని వాల్యూ 0.4. అట్లాగే స్ట్రామ్ అక్కర్ అయింది బట్ బస్ టూర్ గ్రూప్ నాట్ అక్కర్డ్, అది 0.1. అట్లాగే స్ట్రామ్ అక్కర్డ్ బట్ బస్ టూర్ గ్రూప్ అక్కర్డ్, దాని 0.8. రెండు అక్కర్ కాలేదు కానీ క్యాంప్ ఫైర్ ఉంది, అది 0.2 దాని ప్రాబిలిటీ. సో లైక్ వైజ్ campfire not occurred, probability of not setting up campfire when storm happened and bus tour group happened, that is 0.6. When the probability of not setting up campfire when storm occurred but bus tour group not occurred, that is 0.9. For not setting up campfire, not happened storm and bus tour group happened, that is 0.2. Probability of not setting up campfire when both not happened, storm and bus tour group not happened, that is equal to 0.8. So in this way we will be generating the table for individual variables. The top left entry in this table, for example, expresses the assertion that. Take one assertion.
Probability of campfire is equal to true. And probability of campfire true ikkada. Given storm is equal to true, bus tour group is equal to true. Then value anta 0.4 and then probability anta 0.4. So in this way, we predict all the variable probabilities by using conditional dependence and dependence variables. So note, this table provides only the conditional probabilities of campfire given its parent variables storm and bus tour group. It only campfire ki maatrame. So the set of local condition probability tables for all the variables together with the set of conditional independence assumptions described by the network describe the full joint probability distribution for the network. So likewise, we have to find for all the other variables also. In this way, we have to generate the table. So this is one example. So in this way, you'll be generating all the values for all the variables. So this is one example for medical diagnosis. Exercise is equal to yes, that is 0.770%. Okay, you are having different variables as exercise, diet, heart disease, heartburn, blood pressure, chest pain. So how one particular variable depends on other, how it implements on other variable, how one particular variable implements the other one. Okay, so for exercise, this is the table. So HD is nothing but heart disease. Heart disease is equal to yes aite. Exercise kuda yes. Diet is equal to heartburn. Then probability enta untadi 0.25. So likewise, we have to create these tables. Okay. So tomorrow I'll show you one example for this. How to implement Bayesian belief network for any particular training set. So this is about Bayesian belief networks. The next topic is EM algorithm. So I'll continue for 10 to 15 minutes and stop the class. Okay. So next topic is EM algorithm. So what is EM algorithm? So what is EM algorithm? EM algorithm is nothing but E means expectation, E means estimation. That is expectation maximization or estimation maximization. So EM is nothing but expectation maximization or estimation maximization algorithm. So whenever you take data set, when you're having data set, in that particular data set, some data are observable or measurable, but some data cannot be measured. Okay, so here in the previous topic you have seen Bayesian belief network. So we might have data where only set of network variables like a storm, lightning, thunder, all these have been observed. Okay, so this can be observed and we can implement Bayesian belief network
technique over there. Okay, so for some particular variables, for some particular data, the data is not measurable, it is not observed. So there we will be using EM algorithm, that is expectation maximization or estimation maximization. So here the EM algorithm can be used for different variables whose value is never directly observed, and provides a general form of probability distribution. There we will be using EM algorithm. Okay, so EM algorithm is developed in 1977, Dempster, and it is a widely used approach for unobserved variables. And EM algorithm is also the basis for many unsupervised clustering algorithm. Okay, so what is estimating means of K Gaussians? So here we will see what is EM algorithm. So what is EM algorithm? EM algorithm is nothing but it is having two basic concepts. What are those two basic concepts? One is estimation and another one is maximization. Estimation అంటే ఏంటి? It estimates the expectation on some random data. అంటే ఏంటి అంటే whatever the data which is there, it will estimate how the data is clustered. డేటాని ఎట్లా క్లస్టర్ చేస్తాం, ఎట్లా క్లాసిఫై చేస్తాం, that it will estimate. Okay, and one more basic thing which is used here is maximization. Maximization అంటే ఏంటి అని అంటే whatever we have estimated in the estimation step, that we have to maximize so that to get the best result. So these are the two steps which are involved in EM algorithm. One is estimation and another is maximization. So here what will happen, whatever the data which is there in that particular data, it starts with a random data and repeats these two steps until we get the best result. Okay, so here the algorithm is E step and M step. So in EM we will be having two steps. One is E step and another one is M step. So what is E step? E step is nothing but cluster based on the current data or random data. మనం ఏదైతే random data తీసుకున్నామో దాన్ని క్లస్టర్ చేయాలి, దట్ ఈస్ ఎస్టిమేట్ చేయాలి, ఎట్లా దాన్ని డివైడ్ చేయాలి అని. అది దట్ విల్ బి డన్ ఇన్ ఈ స్టెప్. ఎం స్టెప్ అంటే ఏంటి అని అంటే ఇట్ జనరేట్స్ ద బెస్ట్ క్లస్టర్స్. మనకి డిఫరెంట్ క్లస్టర్స్ వస్తాయి. ఒకసారి చేసినప్పుడు ఒక క్లస్టర్ వస్తుంది, ఇంకోసారి చేసినప్పుడు ఆ క్లస్టర్స్ వేరేలాగా వస్తాయి, ఇంకోసారి చేసినప్పుడు ఇంకోలాగా వస్తాయి. సో ఇట్లా వచ్చిన డిఫరెంట్ వేస్ లో ఏదైతే బెస్ట్ క్లస్టర్, దట్ will be decided by M step, that is maximization step. Okay, so this is about EM algorithm.
So take one example. Let C1 and C2 be two coins. Okay. So we are calculating theta 1, theta 2. Theta 1 be the probability of getting head with C1 అంటే coin 1 అని. Theta 2 be the probability of getting head for C2. We are assuming it. Now find the value of theta 1 and theta 2. C1 కాయిన్ వేసినప్పుడు ఎంత ప్రాబిలిటీ హెడ్స్ పడడానికి, C2 కాయిన్ వేసినప్పుడు ఎంత ప్రాబిలిటీ హెడ్స్ పడడానికి. ఓకే, సో ఫైండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ theta 1 and theta 2 by tossing C1 and C2 for multiple times. Different times we are tossing the coins. What is the probability of getting heads for C1? What is the probability of getting heads for C2? So that we have to find here. Okay, so now toss for 5 times. Toss for 5 times any of the coin randomly. Okay, and each selected coin has toss for 10 times. So what we are doing here, toss for 5 times, choosing the coin randomly, and each selected coin has the toss for 10 times. ఎందుకనంటే హెడ్స్ పడడానికి ఫైవ్ ఛాన్సెస్ ఉంటాయి, టైల్స్ పడడానికి 5 ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. అది C1 కి. C2 కి హెడ్స్ పడడానికి 5 ఛాన్సెస్ ఉంటాయి, టైల్స్ పడడానికి 5 ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. అది C2 కి. ఓకే, సో ఇక్కడ మనము 2 కాయిన్స్ ని టాస్ చేస్తున్నాము. 2 కాయిన్స్ ని టాస్ చేసేటప్పుడు మనకి 10 టైమ్స్ 10 టైమ్స్ మనం దాన్ని కాయిన్స్ ని వేస్తున్నాం. ఒక కాయిన్ ని 5 టైమ్స్, ఇంకో కాయిన్ ని 5 టైమ్స్, అంటే 10 టైమ్స్ వేస్తున్నాం రెండింటిని. Okay, now what has happened, I have got some results here. So first time I have coined B, అంటే C2 కాయిన్ వేసాను, దాన్ని నేను B అనుకున్నా. అప్పుడు ఏమైంది, 10 టైమ్స్ వేస్తే ఒకసారి హెడ్స్ పడింది, ఒకసారి టైల్స్ పడింది, ఒకసారి టైల్స్, ఒకసారి టైల్స్, ఒకసారి హెడ్స్, ఒకసారి హెడ్స్, ఒకసారి టైల్స్, ఒకసారి హెడ్స్, ఒకసారి టైల్స్, ఒకసారి హెడ్స్. ఓకే, 1 2 3 4 5 7 8 9 10, 10 times. In the same way, I have used a coin and I have tossed it for 10 times. So I have got one time heads, ఇంకోసారి హెడ్స్ పడింది, ఇంకోసారి హెడ్స్, ఇంకోసారి హెడ్స్, ఇంకోసారి టైల్స్, హెడ్స్, 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 హెడ్స్. So likewise I have got some data. Okay, so we have taken the coins A and B randomly and flip it for 10 times to get the table. So this table I have got. Okay, సో అట్లా కాయిన్స్ ని 5 టైమ్స్ వేస్తున్నాను, 5 టైమ్స్ కాయిన్స్ వేస్తున్నాను, ఒక్కొక్క కాయిన్ ని 10 టైమ్స్ ఫ్లిప్ చేస్తున్నాను. ఓకే, ఏ, ఇంకోసారి బి తీసుకున్నా, ఇంకోసారి ఏ తీసుకున్నా. ఓకే, సో ఇట్లా నాకు హెడ్స్, హెడ్స్,
tails, 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 heads, 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 tails, heads, heads, tails, tails, heads, tails, heads, 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 tails, heads, 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 tails, tails, heads, tails, heads. So in this way, I have got some table. Okay. సో బి కాయిన్ ఒకసారి, ఏ కాయిన్ ఒకసారి, ఏ కాయిన్ ఒకసారి, బి కాయిన్ ఒకసారి, ఏ కాయిన్ ఒకసారి. సో ఇట్లా నేను 5 టైమ్స్ వేసాను. ఒక్కొక్క కాయిన్ ని 10 టైమ్స్ ఫ్లిప్ చేశాను. ఈ బి కాయిన్ ని 10 టైమ్స్ వేసా, ఏ కాయిన్ ని 10 టైమ్స్ వేసా, ఏ కాయిన్ ని 10 టైమ్స్ వేసా, బి కాయిన్ ని 10 టైమ్స్, ఏ కాయిన్ ని 10 టైమ్స్ వేసా. ఇట్లా కాయిన్స్ వేయడం 5 టైమ్స్ వేసాను. ఒక్కొక్క కాయిన్ వేయడం మాత్రం 10 టైమ్స్ ఫ్లిప్ చేశాను నేను. ఓకే, సో చేసినప్పుడు నాకు ఈ డేటా వచ్చింది. నౌ I have to calculate theta 1 and theta 2. So that is equal to number of heads with C1 by total number of flips. అంటే కాయిన్స్ నేను ఇట్లా ఫ్లిప్ చేసుకుంటూ వేసింది యూజింగ్ C1. ఫస్ట్ ఇది క్యాలిక్యులేట్ చేసి నెక్స్ట్. సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 24 by 24 plus 6. That is equal to 0.8. ఎట్లా వచ్చింది ఇది? So that is nothing but this is 24 is nothing but how many number of heads for coin A by total number of flips taken by coin A. Coin A flip చేసినప్పుడు 24 times heads వచ్చింది, 6 times tails వచ్చింది. సో అది ఎట్లా వస్తుంది? మనము ఇంతకుముందు వచ్చిన టేబుల్ దాంట్లోకి వెళ్ళి కాయిన్ ఏ ఫ్లిప్ చేసినప్పుడు హెడ్స్ ఎన్నిసార్లు పడింది, కాయిన్ బి ఫ్లిప్ చేసినప్పుడు ఎన్నిసార్లు. సో కాయిన్ ఏ, సో ఫస్ట్ దాంట్లో ఏముంది, బి ఉంది. బిలో హెడ్స్ ఎన్నిసార్లు ఉంది, 1 2 3 4 5 టైమ్స్ హెడ్స్. సో బిలో 5 టైమ్స్ హెడ్స్ ఉన్నాయి అంటే 5 టైమ్స్ టేల్స్ ఉన్నట్టే. అది బి వేసినప్పుడు. ఏ కాయిన్ వేసినప్పుడు 9 టైమ్స్ హెడ్స్ ఉన్నాయి, 1 టైం టేల్స్ ఉంది. నెక్స్ట్ టైం కూడా నేను ఏ కాయిన్ వేసిన, ఏ కాయిన్ వేస్తే 8 టైమ్స్ హెడ్స్ పడింది, 2 టైమ్స్ టేల్స్ పడింది. నెక్స్ట్ టైం ఏం చేసిన, కాయిన్ బి వేసిన, కాయిన్ బిని ఫ్లిప్ చేసిన, అప్పుడు 4 హెడ్స్ 6 టైమ్ టేల్స్. లాస్ట్ టైం నేను ఏ కాయిన్ వేసిన, ఏ కాయిన్ వేస్తే 7 హెడ్స్ 3 టేల్స్. ఓకే, సో ఈ టేబుల్ నుంచి వెళ్ళి I'll get theta 1, probability of theta 1. సో ఎట్లా 24 ఎట్లా అంటే, what is C1? కాయిన్ ఏ. C1 ని నేను ఏ అనుకుంటున్నా, C2 ని నేను బి అనుకుంటున్నా. ఓకే, సో కాయిన్ ఏలో ఎన్ని హెడ్స్ ఉన్నాయి, కాయిన్ ఏలో హెడ్స్ 9 ప్లస్ 8 ప్లస్ 7, టోటల్ ఎన్ని, 24. సో దట్ ఈస్ 24 బై ఎన్ని టేల్స్ ఉన్నాయి, 3 ప్లస్ 2 ప్లస్ 1 6 టేల్స్, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 6. ఓకే, సో న్యూమరేటర్ లో ఎన్నిసార్లు హెడ్స్ పడింది బై డినామినేటర్ లో హెడ్స్ ప్లస్ టేల్స్ ఆ పర్టికులర్ కాయిన్ కి ఎన్ని పడింది, దట్ ఈస్ 24 ప్లస్ 6. మనకి ఎంత వచ్చింది, 0.8. So in this way I'll calculate for theta 2 also. So I'll get 9 by 9 plus 11, that is equal to 0.45. So till now we have found only the probability. So now after this what we have to do, how much it is likelihood, how much is it is likelihood to the, అంటే మనం ఎస్టిమేట్ చేసినాం ఏ కాయిన్ ఎన్నిసార్లు ఎంత ప్రాబిలిటీ ఉంది పడడానికి అని.
మనం ఎస్టిమేట్ చేస్తాం. సో C1 కి ప్రాబిలిటీ ఎంత ఉంది? 80%. C2 కి 45% ఉంది ప్రాబిలిటీ. Sorry guys, there is internet problem. So the remaining part we will see tomorrow. I don't know whether you have understood the concept or not. So if you're having any doubts regarding anything, come forward in any topic. Okay. Okay then. We will see the remaining part tomorrow. Guys, can you hear me? Yes, ma'am. Okay then, we will see the remaining part tomorrow. Can you hear me?